ndabasuje mwese. Ubu nta yindi nkuru iri kuvugwa hirya no hino ku isi uretse y'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri watanze aguye mu rugo rwe. Ikindi hari mu gace ka Balmoral muri Ecosse ku myaka 96 y'amavuko. Uyu mwamikazi yari amaze imyaka 70 ku butegetsi bw'ubwami bw'Ubwongereza. Itangazo ryatanzwe n'ubwami bw'Ubwongereza rivuga ko umwamikazi Elizabeth urebye yatanze atababaye ndetse ko umubiri uzagarurwa i Londres kuwa gatanu. Bivuze ko uyu mugoroba n'iri joro urebye umubiri we bugume mu gace ka Balmoral. Itangazo ry'uko yatanze ryatambutse kuri BBC nk'igitangazamakuru cy'igihugu. Amabara ya BBC yahise ahinduka ako kanya, ikindi abo umukara n'umweru bitandukanye n'uko ubusanzwe ari umutuku n'umukara. Nyuma y'itangazo ryasubiyemo inshuro zigera kuri ebyiri, hahise hashyirwaho indirimbo yubahiriza igihugu, ikindi ikaba yitwa God Save the Queen mu gusabira umwamikazi Elizabeth watanze. Mu masaha y'igitondo kuri uyu wa kane nibwo byatangiye kuvuga ko ubuzima bw'umwamikazi urebye buhangayikishije cyane. Minisitiri w'Intebe Liz Truss ni nabwo yatangaje ko igihugu cyose urebye gihangayikishijwe n'amakuru aza guturika ibwami. Kuva muri Nyakanga ubuzima bw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri ntabwo bwari bumeze neza ku buryo byavugaga ko ubu yatakaje ibiro byinshi. Ntabwo umwamikazi yari amaze iminsi ari i Londres ahasanzwe atuye, ahubwo kuva muri Nyakanga yari ari mu gace ka Balmoral muri Ecosse, by'umwihariko bivuga ko ari hamwe mu hantu akunda cyane. Kuri uyu wa kabiri w'icyumweru umwamikazi Elizabeth wa kabiri yari yabonanye na Liz Truss watangiye inshingano ze nka Minisitiri w'Intebe. Ikindi yari yabonanye na Minisitiri w'Intebe ucyuye igihe birumvikana Boris Johnson. Icyakora ku munsi wakurikiyeho gahunda umwamikazi yari kwitabira zirimo inama yagombaga kuba hifashishijwe ikoranabuhanga zarasubitswe. Byako kanya bivuga ko ananiwe cyane kandi akeneye kuruhuka. Kugeza kuri ubu bamwe mu makuru agezweho aravuga ko ku isaha y'isa 1:35 ibendera ry'Ubwongereza ryururukijwe, ikindi rigezwa mu cya kabiri ni mu gihe ubwami bw'Ubwongereza buri kunamira Elizabeth wa kabiri watanze. Mu mwaka w'1969 umwamikazi Elizabeth wa kabiri nibwo yatangaje ko umuhungu we Charles urebye ari uzamusimbura ku ngoma ndetse anamugira igikomangoma cya Wales mu bwami bw'Ubwongereza. Kugeza kuri ubu ngubu mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no hirya no hino ku isi twavuga ko amaraso yahagaze ahanini bitewe n'urupfu rw'uyu mwamikazi. Mu Bwongereza bwo byafashe indi ntera. Mureke dukurikirana amateka y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri birumvikana ku buryo burambuye. Red Blue JD. Kuri iyi si nta muntu n'umwe ufite byinshi ahuriyeho n'umwamikazi w'Ubwongereza. Uyu mwamikazi ntabwo yigeze yamamara ku rwego yamamayeho uyu munsi. Umubare munini w'abatuye isi biyumva nk'aho ari bato cyane imbere ye. Atwara abantu miliyoni 135 bari mu bihugu 20 byo hirya no hino ku isi. Umubare munini w'abatuye isi twamwumvise kuva tukivuka, ariko ntabwo tumuziho ibintu byinshi. Bavuga ko ari we mugore wa mbere ufite ububasha buruta bw'abandi bose bo ku isi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kubera iki nta muntu wemerewe kuvugisha umwamikazi w'Ubwongereza mbere yuko wamuvugisha? Kubera iki nta muntu wemerewe kumureba cyane mu maso? Kubera iki nta muntu wemerewe kumukoraho cyangwa se kwifotozanya nawe igihe bitateguwe? Ubundi akazi k'umwamikazi w'Ubwongereza ni akahe? Iyo abyutse mu gitondo igihe abandi bagiye mu kazi ka buri munsi, wakora iki? Afite ubutunzi bungana iki? Uyu munsi umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri afite imyaka 95 y'amavuko. Yamaze kwinjira mu mateka y'isi kubera ko ari we mwamikazi w'Ubwongereza urambye muri uyu mwanya kurusha abandi. Muri iki kiganiro kigizwe n'ibice bibiri, tugiye kuvuga ku buzima n'imibereho y'umwamikazi bivugwa ko ari we w'igihangange ku isi yose muri iki kinyejana n'icyakibanjirije. Rimwe mu mashuri akwiye gukomerwa ya mashyi ni iryitwa International Technical School of Kigali, ITS. Aba bigisha ubukerarugendo, imicungire n'imikorere y'amahoteli ndetse n'ikoranabuhanga rya mudasobwa. Batanga amasomo y'igihe gito ku kubaka gahunda za mudasobwa no gufata amafoto n'amashusho. Iyo biza kuba nka kera, ubu mba nkubwiye ko iyo wiza aya masomo muri iri shuri uhavuka ajya guhatana ku isoko ry'umurimo. Gusa ibi siko bimeze, ahubwo iyo uvuye kwiga hano uhita ujya mu kazi. Iyo biza kuba nka kera mba nkubwiye ko numara kwiga hano muri aya masomo uzabona akazi hariho hose mu Rwanda, ariko sibyo. Uzabona akazi hariho hose ku isi kubera ko iri ni ishuri mpuzamahanga ritanga amasomo ari ku rwego mpuzamahanga.
aba ntabwo baguha urupapuro ngo ujye gushaka aho bakumenyereza umwuga, ahubwo bagufata akaboko bakakujyana mu kigo kimenyereza imyuga cyangwa se kiguha ibyitwa stage, kandi bagakurikirana uko ubikora. Kumenya ukuri kw'ibi byose navugaga biragusaba kujya aho iri shuri rikorera, mu murenge wa Ndera i Gasogi, ku muhanda KK nimero ya 3. Batangiye kwandika abashaka kwiga muri iri shuri. International Technical School ITS Kigali riramenyesha abantu bose bifuza kuryigamo mu mwaka w'amashuri 2022-2023 yuko kwiyandikisha byatangiye, aho ishuri riherereye i Gasogi mu kilometero kimwe gusa uvuye ku isoko ryo ku Murindi. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 79 14 16. Igitondo cyo kuwa kabiri ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1953, Elizabeth Windsor yari afite imyaka 27 y'amavuko. Yavuye mu ngoro ya Buckingham Palace, ariyo ngoro y'ubwami bw'Ubwongereza, yerekeza Westminster Abbey, kiliziya y'Abangirikani y'ubwami aho abami bimikirwa. Mu masaha ane yari agiye kuba umugore w'igihangange kurusha abandi bose bo ku isi. Ku muhanda aho yanyuraga hari huzuye abantu barimo baharaye bashaka kumubonaho byonyine. Yari mu kamodoka gakozwe muri zahabu kakurwaga n'indogobe, kapimaga tone 4 na metero 7 z'uburebure. Imbere muri kiliziya harimo abantu 8,000 biganjemo abakomeye baturutse mu Bwongereza no hirya no hino ku isi, bose basubiriramo icyarimwe bati harakabaho umwamikazi. Iruhande rwe hari umugabo we, igikomangoma Philippe, Duc d'Edinburgh. Ni umuhango watambukijwe kuri televiziyo hafi ya zose ku isi. Imbere muri kiliziya harimo kamera 20 za BBC. Nicyo gikorwa cya mbere cyari kibaye kikanyuzwa kuri televiziyo nyinshi ku isi. Icyo gihe televiziyo yari ikigaragara mu mabara y'umukara n'umweru gusa. Mbere y'uko uyu muhango uba, ku isi yose abantu baguze televiziyo ku rwego rutari rwarigeze kubaho mbere. Bose bashakaga kuzirebera iy'imikwa ry'umwamikazi w'Ubwongereza. Abantu miliyoni 100 nibo bakurikiye umuhango kuri televiziyo. Mwibuke turi mu 1953, imyaka 8 yonyine nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Televiziyo zariho icyo gihe zari nto cyane, kandi byasabaga abantu gufunga inzugi n'amadirishya na za rido kugira ngo bashobore kubona amashusho. La grand-mère. Nyakuru Elizabeth yaramubwiye ko agomba gushaka inkweto nziza ku muhango wo kwimika umara amasaha 3. Ariyo mpamvu ari ngombwa kwita cyane ku nkweto agomba kwambara muri aya masaha yose. Attention aux souliers. Colombe Pringle, umunyamakurukazi umaze imyaka 53 yandika inkuru zivuga ku iterambere ry'abagore mu kinyamakuru Elle. Mu kwimikwa kwe, umwamikazi w'Ubwongereza yari yambaye inkweto zari zakozwe n'umufaransa witwa Roger Vivier. Umuhango wo kwimika umwami cyangwa se umwamikazi w'Ubwongereza wubakiye hanini ku iyobokamana. Archiepiscopi wa Canterbury ari nawe muyobozi wa kabiri w'Abangirikani ku isi inyuma y'umwamikazi w'Ubwongereza, asiga amavuta matagatifu ku biganza by'umwami cyangwa se umwamikazi, mu gituza cye no ku gahanga. Ibi nibyo bakoreye Elizabeth wa kabiri iki gihe. Aya ni amavuta yabitswe mu icupa kuva ku yimikwa ry'umwamikazi Victoria mu myaka 100 mbere yo kwimikwa kwa Elizabeth Windsor. Umwamikazi Elizabeth, umuyoboke ukomeye w'iri dini ry'Abangirikani, yari yasabye BBC kutazafata amashusho y'iki gikorwa cyo kwimikishwa amavuta. Nyuma yo gusigwa aya mavuta, noneho haje igikorwa cyari gitegerejwe na bose. Archiepiscopi yafashe ikamba rya Mutagatifu Edward aritereka ku mutwe wa Elizabeth. Elizabeth Windsor abahindutse nyiri cyubahiro Elizabeth wa kabiri, umwamikazi w'Ubwongereza, Irlande y'Amajyaruguru, Ekose, Pays de Galles n'ubundi bwami bw'umuryango w'abavuga icyongereza. Ni umwamikazi w'abantu miliyoni 135 ku isi yose. Abantu bose bafitanye isano nawe bahise bahinduka, uhereye kuri nyina Elizabeth Bowes-Lyon wahise aba umugabekazi. Umwana we w'imfura Charles Philippe Arthur George ahita bigikomangoma kizamusimbura, ariko ubuzima bwahindutse cyane n'ubwo umugabo we Philippe Mountbatten. Umugore wakimara kuba umwamikazi, Philippe ntabwo yahise aba umwami, ahubwo yabaye igikomangoma nk'uko umugenzo bitegeka.
nawe yahise ahinduka umuturage utwarwa n'umwamikazi nk'abandi bose kandi ugomba gukurikiza amategeko y'umwamikazi nk'abandi bose. Yakuyemo ingofero, apfukama imbere y'umugore we wari umaze kuba umwamikazi, arahirira kuzamwubaha no kumukorera nk'umwamikazi no kumurinda igihe cyose azaba akiriho. Ati, njyewe Philippe Mountbatten basezeranyije ubudahemuka mu buzima bwanjye bwose kandi nzagerageza kubagirira akamaro igihe nzaba nkiri kuri iyi si. Pfukamanye imbere yanyu ukwemera kose n'umutima ufunguye kandi nzakora uko nshoboye kose mbarinde mu gihe nzaba nkiriho kugeza mpfuye. Imana ibane nanjye. Ibi byari bisobanuye ko mu buzima bwe bwose agomba kujya agenda intambwe 3 inyuma y'umugore we umwamikazi. Uko ni ukuri kwari kugoye kwakirwa n'uyu mugabo wari usanzwe yiyumvamo kuba umugabo cyane. Ibi niko byagenze kugeza ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2021 ubwo yapfaga. Kuri Elizabeth uku kwimikwa kwari nk'ubukwe. Yasaga n'ahashyingiranywe n'Ubwongereza mu buzima bwe bwose. Mbere y'uko uyu muhango uhumuza, Arkiyepiskopi yahaye umwamikazi ibimenyetso bitandukanye bitungwa n'umwami cyangwa se umwamikazi w'Ubwongereza wenyine. Birimo inkoni y'ubutware, umubumbe w'isi ugaragaza ububasha afite ku isi yose ndetse n'ikamba ku mutwe we. Mu Bwongereza iyo uhawe ibi byose ubwo ubaye umwami cyangwa se umwamikazi. Mbere y'uko uyu muhango uba, umwamikazi yari yaritoje bihagije uburyo uyu muhango ugomba kuzagenda, by'umwihariko yari amaze igihe kinini yimenyereza uburemere bw'ikamba azambikwa kubera ko ripima ibiro 2. Buri gitondo mbere y'uko yimikwa yabyukaga yambaye iryo kamba kugira ngo amenyere ubwo buremere. Yari yaranasabye umwe mu bajabe kumudodera imyambaro idoze mu mashuka kugira ngo yimenyereze ikanzu azaba yambaye azanambara igihe cyose. Yirizaga ku bitugu bye amashuka 2 nk'umwitero. Uyu munsi afite imyaka 95 y'amavuko, irimo 69 amaze ari umwamikazi w'Ubwongereza. Ukwimikwa kwe kwahinduye amateka y'ubwami mu Bwongereza kugeza n'uyu munsi. Abahwate afite ubutunzi bungana iki? Mu ngoro ye afite abakozi bangahe? Umutungo w'umwamikazi w'Ubwongereza ubarirwa muri miliyoni 400 z'amalivre sterling, ni hafi miliyoni 600 z'amanyarwanda. Ibinyamakuru byandika ubukungu nibyo bivuga ibi. Gusa uyu mutungo wose nawo ntabwo ari %100 kubera ko ntabwo yagurisha ingoro ye cyangwa se ibihangano by'ubugeni biyirimo bigera ku 10,000 kandi byose bihenze. Ibi byose ni ibya leta y'Ubwongereza ahagarariye. Ku giti cye afite imitungo irimo imitako bambara ku mubiri ihenze, indogobe, konti muri banki n'inzu n'ubutaka by'umuryango we nawe afite uburenganzira. Ku nzu nziza zo ku rwego rwa Chateau 6 afite, 2 nize ku giti cye 100%. Imwe irahitwa Sandringham mu majyaruguru y'umurwa mukuru Londres, indi irahitwa Balmoral muri Ecosse. Izi zose zibarirwa agaciro ka miliyari 170 z'amanyarwanda. Ku mwaka leta y'Ubwongereza imuhemba miliyari 45 z'amanyarwanda. Aya nayo kwita ku bikorwa bye bya buri munsi ndetse n'ibyabo mu muryango we, kubeshaho ingoro ye ya Buckingham no guhemba abakozi 350 bamukorera umunsi ku wundi. Iyo babaza ingengo y'imari ikoreshwa n'ubwami bw'Ubwongereza, basanga buri muturage w'Ubwongereza atanga amafaranga y'u Rwanda 750 ku mwaka kugira ngo umwamikazi abeho nk'uko akwiye kubaho. Les maîtres d'hôtel, les femmes de chambre, abashinzwe ibikoni, abashinzwe gutunganya ibyumba byo kuraramo n'abashinzwe gukurikirana imibereho yabo mu muryango w'ibwami bazwiho kudahembwa neza. Umushahara wabo uri munsi y'umushahara usanzwe w'abandi Bongereza. Ariko umwamikazi yabasobanuriye ko imirimo bakora ibwami ari ingenzi cyane ku mwirondoro wabo, ku buryo byabahesha amahirwe yo kuzabona ubutunzi bwinshi mu gihe kizaza. Jean-Louis Remule, umunyamakuru w'Umufaransa uzi cyane amateka y'Uburayi kuva mu kinyejana cya 18. Gusa ku rundi ruhande uwahoze ari umuvugizi w'umwamikazi w'Ubwongereza kuva mu 1998 kugera mu 2000, Bwana Dicky Arbiter, we ntiyemeranye 100% n'abavuga ibyo guhemba make kuko abakozi b'ibwami. Ntabwo ibyo ari ukuri. Nibyo koko umushahara wacu ntabwo ari munini, ariko abavuga ibyo bibagirwa ko usibye umushahara tunacumbikirwa. Iyo ni ingingo ihindura ibintu byose. Abantu bakoze ibwami bose bemeza ko umwamikazi w'Ubwongereza azi cyane ibyo gucunga no kurondereza umutungo. Yabayeho mu mutungo wo mu ntambara ya kabiri y'isi.
yari umwana w'ibwami, ariko amazi buri muntu yagombaga koga muri baignoire ntabwo yagombaga kurenza santimetero 18 z'uburebure. Bivugwa ko kuri Noheli akoranya abakozi be bose, buri wese akaza yizeye gutahana impano ikomeye kandi iremereye, ariko buri wese akagenda amuha akantu gato cyane ku buryo hari n'uwashobora guha isabuni yo koga. Bitekerezwa ko yitondera cyane ibyo gusohora umutungo w'ibwami kubera ko adashaka ko bavuga ko umuryango w'umwamikazi usesagura umutungo w'Abongereza. Mu kugabanya amafaranga asohorwa, umwamikazi yashyize ampule zigera ku 40,000 mu ngoro ye zose zitwara umuriro muke, zimwe bita economique. Aha ni ahitwa Buckingham, niyo ngoro ya mbere y'umwamikazi. Aha ni haba mu minsi y'imibyizi. Ni ingoro iba hagati mu murwa mukuru i Londres. Ipima metero kare 77,000, ni kilometero kare zirenga 7. Ifite ibyumba 775, inzugi 1514 n'amadirishya 760. Buri munsi umwamikazi anyura muri koridoro z'iyi ngoro. Hejuru muri etaje ya nyuma niho aba we n'umugabo we akiriho. Ibinyamakuru byinshi byanditse ku buzima bwe byemeza ko inzabamo itandukanye n'iy'abantu bamutekerereza. C'est un appartement assez réduit, avec 2 chambres, une pour son ni inzu nto cyane ifite ibyumba bibiri, kimwe cy'umwamikazi n'ikindi cy'umugabo we. Ikagira salo bafatiramo ifunguro rya mu gitondo, hanyuma ikagira n'igikoni gito kigenewe abakozi. fils qui sert pour le personnel, et puis c'est tout. Igihe cyose umugabo we yavugaga ko iyi nzu ikonja cyane ku buryo mu ntangiriro yari yanze no kuyituramo, ariko umwamikazi ntiyabimwemerera kubera ko umwamikazi n'uwo bashakanye niho bagomba kuba. Iyi nzabamo yayigiyemo sakimara gutanga mu kwezi kwa kabiri mu 1952. Bivugwa ko ibikoresho byose biyirimo bihari kuva icyo gihe: intebe, imitako, televiziyo n'ibindi byose. Ibyarimo mu 1952 n'ubu nibyo bikirimo. Elizabeth ni umwamikazi w'Ubwongereza. Usibye abakozi bakora mu ngoro ye, anafite abandi bakozi be ku giti cye bamwitaho by'umwihariko buri munsi. Bivugwa ko abantu bari hagati ya 3 na 4 baba bagomba kumenya buri kintu akeneye cyose kuva agifungura amaso mu gitondo. Saa 9:30 buri gitondo, umugore ushinzwe kumwitaho mu cyumba cye amushyira icyayi na biswi akiri mu buriri. Ni ifunguro rye rya mbere rya mu gitondo umwamikazi afata akiri mu buriri. Yakimara gukanguka, hari umuntu unyura imbere y'idirishya ry'icyumba cye acuranga igikoresho cyitwa cornemuse. Niwe muntu wenyine ku isi ukangurwa muri ubu buryo. Ingozi zo mu bwoko bwa corgi zirara mu cyumba cye ndetse rimwe na rimwe zirara mu buriri bwe. Iyo akimara kubyuka no kunywa icyayi, ahita ajya muri dushe gukaraba ubundi akambara, kandi ibyo byose hari abantu babimufasha, baramusokoza bakamukora n'ibindi byose bigenewe umwamikazi. Adelaide de Clermont-Tonnerre ayobora ikinyamakuru cyitwa Point de Vue. Ahagana saa 2:30 za mu gitondo yasangaga umugabo we mu cyumba cy'uburiro bagasangira ifunguro rya mu gitondo. Ifunguro afata anasoma bimwe mu byasohotse mu binyamakuru. Bivugwa ko akunda gusoma ikinyamakuru The Daily Telegraph. Aho ku meza niho bamuzanira ikinyamakuru bagiteye ipasi kugira ngo inyuguti zisomeke neza, ariko cyane cyane kugira ngo kitaba gifite uguhinamira nuko ariko kose. Aya makuru yose yamenyekanye kubera ko hari umunyamakuru wigeze kwihindura umwe mu bakozi bo muri iyi ngoro, ahamara igihe afata amafoto y'ibintu byose bihabera. Aha niho abantu babonye bwa mbere ameza y'umwamikazi mu gihe cy'ifunguro rya mu gitondo. Amafoto yose yafashwe icyo gihe yaje kubuzwa kongera gukoreshwa mu binyamakuru. Andi masaha yose y'umunsi asigaye, umwamikazi w'Ubwongereza ayamara mu biro mu kazi, ndetse aba afite n'akazi kenshi. Edward Llewellyn yahoze ari umujyanama wihariye wa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza David Cameron. Elle travaille chaque jour. Elle a ses valises rouges, les fameuses. Buri munsi aba afite akazi ko gukora mu biro. Yakira amadosiye aturutse muri guverinoma, abari mu isanduka bita valise rouge, abarimo amadosiye nk'amategeko aba agomba gusinya, ndetse n'izindi nyandiko zirebana n'akazi ka guverinoma ayobora. La vie quotidienne du gouvernement dont elle est le chef d'État. Umwamikazi w'Ubwongereza niwe muntu uba ufite amakuru y'igihugu kurusha abantu bose mu bwami bwose. Azi ibintu byose kuri buri kintu kibera mu gihugu.
aya mavalize y'umutuku arimo inyandiko zigaragaza ibibera muri guverinoma ayazanirwa buri munsi. Icyumweru cy'iminsi 5 yagihinduyemo iminsi 3, ariko akazi ntabwo kigeze gahinduka. Nibyo bivugwa na Dicky Arbiter, uhoze ari umuvugizi we. Buri munsi yakira amabaruwa 300 aturutse mu baturage. nkunda gusoma ibyo abantu banyandikira. Ntabwo nshobora gufungura amabaruwa yabo yose kuko ntabwo nabibonera umwanya, ariko ni igitekerezo ku byo abantu bahangayikiye ndetse n'icyo nakora kugira ngo mbafashe. Mu myaka 69 amaze ari umwamikazi, Elizabeth wa kabiri ntabwo yigeze abura icyo gukora cyangwa se ngo akazi ke kagabanuke. Yakiriye abantu batandukanye barimo abayobozi b'isi barenga 1,500,000 ubaza umwe ku wundi wagiye yakirwa ku giti cye. Yasomye kandi asubiza amabaruwa arenga 4,000,000. Yasinye amategeko arenga 3,500. Yifotoje amafoto yemewe ashobora kumanikwa mu nzu arenga 120. Mu 2015 honyine yasohotse mu ngoro ye inshuro 361 mu mwaka wose. Ni ingendo ziruta z'igikomangoma William, Harry na Kate Middleton bose biteranije. Asura inzu zibamo abageze mu zabukuru, asura abakora ibikorwa by'ubutabazi, yitabira imihango yo kuzamura mu ntera abasirikare. Nubwo amara igihe kinini mu kazi ndetse akanahura n'abantu bamwe na bamwe, ariko ntabwo umwamikazi w'Ubwongereza azi ibintu byinshi ku mibereho y'abantu basanzwe. Ntabwo azi ibiciro by'ibintu ku masoko kubera ko nta kintu akenera kwigurira. Mu 2017 Abongereza bamenye ko umwamikazi wabo afite resitora mu birometero 130 hanze y'umurwa mukuru. Mu kwezi kwa kabiri mu 2018 ku myaka 91 y'amavuko yarebye ku nshuro ya mbere ibirori byo kwerekana imyambaro, défilé de mode. Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu mu 2018 Madame Meghan Markle, umukinnyikazi wa filime w'umunyamerikakazi, yasezeranye n'igikomangoma Harry de Gaulle, umwuzukuru w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Imbere y'umwamikazi n'imbere y'abantu 3,000,000 bose barebaga uyu muhango kuri televiziyo. I, Harry, take you, Meghan. I, Harry, take you, Meghan. To be my wife. To be my wife. To have and to hold. To have and to hold. From this Meghan Markle, umunyamerikakazi wamamaye muri sinema, umwana ukomoka mu muryango w'abahoze ari abacakara b'abirabura ku ruhande rwa nyina. Yabaye imvano yo guhinduka kw'imigenzo myinshi y'ubwami bw'Ubwongereza, Duchesse de Sussex. Yari yambaye ikanzu baguze $345,000 z'amanyarwanda. Ise wa Meghan Markle iki gihe yari arimo koroherwa nyuma y'uburwayi bw'umutima. Ntabwo yatashye ubukwe bw'umukobwa we. Amakuru avuga ko batumvikanaga cyane kubera ko yagurishije amafoto y'umukobwa we ku mayero 112. Iri shyingiranwa hagati y'ubwami bw'Ubwongereza n'urwego rwa sinema rw'Abanyamerika Hollywood risa n'iryakuyeho amahame menshi yaranze ubu bwami mu gihe cy'ibinyejana. Kubera urukundo akunda umwuzukuru we, umwamikazi w'Ubwongereza yemeye ko hakorwa byinshi mu bitaratekerezwaga ko bishoboka mu bwami bw'Ubwongereza. Usibye kuririmba God Save the Queen nk'indirimbo yubahiriza igihugu iranga imihango yose y'ibwami, umwamikazi w'Ubwongereza yafunguriye amarembo ingoro ye Abanyamerika b'ibyamamare barayinjira bataha ubukwe bwa mwene wabo. Umuvugabutumwa w'umwirabura Michael Carey niwe wabwirije iki gihe. Nta watekerezaga ko ibi bishoboka. We must discover the power of love. Banaririmbye indirimbo Stand By Me ya Benjamin Earl Nelson, umwirabura w'umunyamerika wamamaye muri rhythm and blues. Ubu bukwe bwatwaye hafi $30,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda, gusa bibarwa ko bwinjije hafi $1,000,000 z'amanyarwanda. Iri shyingiranwa ryafashwe nk'impinduramatwara kubera ko Meghan Markle yari yarigeze gushaka. Mu 2014 nibwo yatandukanye na Trevor Engelson, umugabo utunganya sinema basangiye ubuzima mu gihe cy'imyaka 10. Kugira ngo wumve uburyo ari impinduramatwara, biragusaba gusubira inyuma mu myaka ya za 50 mu ntangiriro z'ubwami bwa Elizabeth wa kabiri. Muri iki gihe idini y'Abangilikani umwamikazi ayobora ku isi ntabwo yemeraga itandukana ry'abashakanye. Se wabo wa Elizabeth witwaga Edward wa munani niwe wimye ingoma asimbuye se Edward wa gatanu, ni ukuvuga sekuru wa Elizabeth. Icyo gihe Edward wa munani yari akiri ingaragu, hari mu 1936.
akimara kwima ingoma yashatse gushyingiranwa n'umunyamerikakazi Wallis Simpson. Ikibazo nuko Madame Simpson yari yaratandukanye n'uwo bashakanye ubugira kabiri. Ubwami ntabwo bwagombaga kubyemera. Abayobozi n'abakuru batandukanye ibwami bavuze ko niba umwami yarakunze umuntu watandukanye n'uwo bashakanye, Abongereza batakwihanganira kugira umwamikazi watandukanye n'uwo bashakanye. Edouard wa munani yemeye kuva ku ngoma ngo abane n'uwo mugore yakundaga, bituma murumuna we George wa gatandatu ari we se wa Elizabeth ahita yima ingoma. Uku niko Elizabeth Windsor yahise aba umukobwa uzaragwa ubwami. Gushakana kw'igikomangoma Harry na Meghan Markle birasa no kwisubiramo kw'amateka ibwami mu Bwongereza. Hari abantu batekereza ko ibingibi byatumye umwamikazi Elizabeth aho umwuzukuru w'uburenganzira bwo gushyingiranwa n'umugore ufite umubyeyi w'umwirabura watandukanye n'uwo bashakanye kandi umurusha imyaka 2 y'amavuko. Izindi nkuru zivuga ko umwamikazi yemereye Harry gushakana n'umuntu utarakekwaga n'uwo ari we wese mu rwego rwo kumworohereza ubuzima kubera ko umubyeyi we yapfuye afite imyaka 12, agira ihungabana rikomeye ku buryo bidakwiye ko yabangamirwa mu byemezo bye bya none. Umwamikazi yemeye kwakira Meghan mu muryango w'ibwami, ariko nawe hari ibyo yabanje kumusaba: gusesa amasezerano yose yari afite yo gukina sinema zamwinjirizaga $450 z'amanyarwanda ku mwaka, guhindura idini akaba umwangirikani, no gufunga imbuga nkoranyambaga zose yakoreshaga, agasezera ku bantu 3 miliyoni bamukurikiraga. Ibi byose yarabikoze. Gusa mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 igikomangoma Harry n'umugore we Meghan Markle bafashe umwanzuro wo guhagarika kuba abanyamuryango b'ibwami bakorera ubwami, ahubwo bafata icyemezo cyo kujya gushaka ubuzima bwabo bakorera amafaranga yabo ku giti cyabo. Byemezwa ko umwamikazi w'Ubwongereza atanga ubwisanzure ku bana be n'abuzukuru be kugeza igihe hari umwe muri bo ukoze ikosa. Buri kosa rikozwe ibwami riba rigomba guhanwa. Abakazana bose bashyingiwe ibwami mu Bwongereza bahita bahabwa abantu bo kubatoza imyitwarire ikwiye. Babagenera imyambaro bambara, bakabigisha uko basuhuza abantu, uko bifotoza, uko bagenda, uko bavuga. Ibi byose bigamije kwamamaza ubwami. Kandi kwamamara k'ubwami bishobora kwinjiza amafaranga. Ku munsi w'ubukwe bw'igikomangoma Harry na Meghan ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu mu 2018, umurwa mukuru w'Ubwongereza wari wuzuye abakerarugendo. Aba bose binjije amamiliyoni y'amalivre sterling. Amateleviziyo y'isi yose yerekanye ibi birori yaguze uburenganzira. Bibarwa ko ubukwe bwinjije arenga miliyari 1 y'amalivre sterling. Umwamikazi w'Ubwongereza azwi ku isi yose kubera uburyo agaragara cyane cyane ku myambarire. Gusa icyo tutazi cyane ni uko iyo yambaye costume y'umwamikazi ubuzima bwe buba busa n'ubutakiri ubwe. Ibyo akora byose aba bikorera inshingano ze. Mu byo akora byose aba agomba gukurikiza amabwiriza asa nagoye. Buri wese wigeze kubona umwamikazi w'Ubwongereza mu mashusho, iyo amutekereje mu mutwe we haza isura y'umukecuru wambaye ikanzu igera ku maguru ku mfundiko cyangwa se ijipo, ingofero, afite agakapu ko mu ntoki cyangwa se sakama. Ushinzwe imyambarire y'umwamikazi w'Ubwongereza yitwa Angela Kelly. Ni umudozi ufite studio mu ngoro y'ibwami mu Bwongereza. Imyambaro mudodera ni amakanzu n'amajipo afite uburebure bumwe. Imyambaro y'umwamikazi w'Ubwongereza aho imugera ku maguru naho ngaho imugera guhera mu myaka 30 yose ishize. Inkweto yambara zigomba kuba atari ndende. Ntabwo talo yazo igomba kurenza santimetero 7. Buri gihe iyo ari mu bikorwa byo guhagararira igihugu, ni ukuvuga 99% by'igihe cye aba agomba kuba yiyumva neza nta kintu na kimwe kimubangamiye. Niyo mpamvu atajya yambara inkweto nshya. Inkweto nshya zose haba hari abantu bagomba kuzimwambarira mu gihe runaka kugira ngo bazimenyereze, ku buryo bazajya kuzimwambika nta kintu na kimwe kibangamye kizirimo, kandi bizwi neza ko kuzambara bitabangamye. Buri gihe abagomba kwambara imyambaro ifite amabara abonwa na buri wese, ku buryo niyo yaba ari mu kivunge cy'abantu umureba ukabona ko nta wundi basa. Ni amabara wowe ushobora kuba wumvise bwa mbere: icyatsi cya aside, iroza ya bombo n'andi. Iyo bibaye ngombwa ko bamutwikira umutaka, inshuro nyinshi uwo mutaka ubonerana ku buryo igihe cyose abantu baba bamubona nta kintu na kimwe cyemerewe kumukingiriza.
buri gihe isakoshi ye ayitwara ku kuboko kw'ibumoso. Isakoshi ye ntabwo igomba kurenza santimetero 10 z'ubugari. Byose byatekerejweho. Iyi sakoshi ye igomba kuba nto ku buryo idafata umwanya munini ku mubiri we, ikaba yarenga nko ku myambaro ye ikagira igice cy'umubiri w'ikingiriza. Isakoshi ye buri gihe ibirimo uturindantoki two guhindura, kubera ko buri gihe agomba kuba yambaye uturindantoki. Impamvu ahora yambaye uturindantoki ni uko aba atagomba gukoranaho umubiri ku wundi n'abantu ayobora. Isakoshi ariko ntabwo umumaro wayo w'ingenzi ari ukubika ibintu, ahubwo ni igikoresho cy'itumanaho. Iyo ari mu ruhame akumva ibintu birimo kubera aho ngaho bitamushimishije ku buryo yumva abangamiwe, afata isakoshi akayitereka hasi. Abashinzwe kumukurikirana bahita bamenya ko atishimye, bagakora ibyo bashoboka byose kugira ngo ave aho ngaho cyangwa se hagire igihinduka mu birimo kuhabera. Iyo yikoze ku mpeta cyane biba bivuze ko abangamiwe cyane ku buryo niyo yaba arimo kuganira n'umuntu, abashinzwe kumwitaho baba bagomba gukora ku buryo icyo kiganiro gihita gihagarara. Ingofero yambara bazigerageza bakoresheje ventilateur cyangwa se bya byuma bihuha cyane. Mbere yuko azambara, abakozi be babanza kuzambara bakabahuhisha biriya byuma birekura umuyaga mwinshi kugira ngo barebe niba mu muyaga ingofero itazaguruka. Iyo yambaye niyo kajugujugu yamugurukira iruhande, ingofero yo ntabwo iguruka. Indodo zidoze hasi h'amajipo ye cyangwa se amakanzu ye zigomba kuba zikozwe muri plomb, kandi bigakorwa ku buryo imikubo y'amajipo cyangwa se amakanzu ye iba imeze ku buryo adashobora kuzamuka niyo haba ari mu muyaga, cyangwa niyo yaba arimo kugenda yihuta atera intambwe ndende, umwambaro we ntushobora kuzamuka. Hafatwa ingamba zose zishoboka ku buryo umwamikazi atazigera akoza isoni ubwami bwe. Umwamikazi Elizabeth ntabwo ashobora kuvuga mu ruhame icyo atekereza ku ngingo runaka, cyane cyane iyo ishobora kugaragaza uruhande abogamiyeho. Azi guceceka indimi zose zibaho. No ku isura ye ntabwo akunda kugaragaza amarangamutima yo guseka, kubabara cyangwa ikindi. Ntabwo byoroshye kumenya uruhande ariho, keretse rimwe na rimwe iyi myambaro ye imugaragaje. Mu 2017 ubwo Ubwongereza bwageragezaga kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, yasomye imbwirwaruhame yari yanditswe na Minisitiri w'Intebe Theresa May yambaye imyambaro iri mu mabara y'Uburayi, bisa naho atashakaga ko igihugu cye kiva mu Burayi. Bivugwa ko akunda ibintu bidahinduka mu mibereho ye ya buri munsi. Yasangiraga ifunguro rya nijoro n'umugabo we akiriho, hanyuma nyuma yaho akanywa akarahure k'ikinyobwa gisembuye. Anywa iki? Akinywera mu ki? Ninde umutegurira ibyo kunywa n'ibyo kurya? Kubera iki nta muntu wemerewe kumukoraho? Izi ni ingingo tuzavugaho mu bindi biganiro. Naha dusoreje iki gice muri iki kiganiro. Kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye, iyi si yarahindutse cyane. Yateye imbere mu mibereho y'abantu, ubumenyi, ikoranabuhanga n'ibikorwa remezo. Ibihugu by'isi byose nabyo byarahindutse cyane kandi bihindukana n'ababituye. Ubwongereza nabwo bwarahindutse cyane, ariko ikintu kimwe kitahindutse kuri iki gihugu ni ubwami bwabwo. Imiterere y'ubwami bw'Ubwongereza, imibereho yabwo n'imigenzo byose byagombye ko byari bimeze nkaho nta cyabaye. Umwamikazi w'Ubwongereza niwe kanyerezo hagati y'Ubwongereza bwo mu mwaka wa 2021 n'imigenzo y'ubwami bw'Ubwongereza bumaze imyaka irenga 1000. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu kiganiro cyacu giheruka twavuze ku buzima n'imibereho by'umwamikazi w'Ubwongereza, umugore bitekerezwa ko ari urusha ubuhangange abandi bose bo ku isi. Mu kiganiro cya none tujye gukomeza kuvuga kuri iyi ngingo. Inyandiko nyinshi zivuga ko kuva yakwimikwa nk'umwamikazi w'Ubwongereza, Elizabeth wa kabiri ahora ashishikajwe no kuba intangarugero. Kugira ngo bigereho, agendera ku ntego yagenderwagaho na nyirakuru wa sekuru, umwamikazi Victoria. Ntuzigere utanga ibisobanuro, ntuzigere winuba. Never explain, never complain. Bishatse kuvuga ko icyo agomba gukora buri gihe ari uguceceka. Ntabwo ajya agirana ikiganiro n'abanyamakuru atekereza ko ibyo atari ibintu byiza. Uwo ni Dick Arbiter, wahoze ari umuvugizi w'umwamikazi w'Ubwongereza. Mu 1969 ku gitekerezo cy'umugabo we Philippe, umwamikazi w'Ubwongereza yemereye abanyamakuru kuza kumufata amashusho mu ngoro ye. Baririrwanye umunsi wose bareba uko abayeho,
gusa filime mbarankuru bakozemo ahangaha yahise ibuzwa kongera gutambutswa kubera ko yagaragazaga cyane ibyo akunda n'imibereho ye, kandi ibi ngibi bikuraho iyobera ry'umurimo w'ubwami mu gihe riba rikenewe cyane. Kuva icyo gihe ahitamo kwirinda kwisobanura mu bitangazamakuru. Gusa kuva mu mwaka w'1957 buri tariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 saa 9 z'igicamunsi umwamikazi w'Ubwongereza ageze ijambo ku baturage bose ayobora aho bari hose ku isi. Uyu ni umugenzo utarigeze uhinduka n'umwaka n'umwe mu rwego rwo kwirinda ko yatakaza ihuriro afitanye n'abayobora. Ni imbwirwaruhame yitondera cyane, ayivuga ayisoma ku byuma byifashishwa mu gusoma bizwi nka teleprompteur, ariko asoma inshuro imwe yonyine nta gusubiramo. Kubera ko ubwami bw'Ubwongereza bwifuza kumenyekana no guhora buvugwa ku isi yose, muri iyi myaka ya vuba benshi mu bakora ibwami, cyane cyane abashinzwe itumanaho, abenshi ni urubyiruko. Uzabona kenshi ibikorwa by'umwamikazi cyangwa se iby'ibikomangoma bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga ako kanya bikirimo kuba. Itsinda ry'abantu bashinzwe itumanaho ibwami ni urubyiruko rwiganjemo abahoze bakora mu bigo byigenga cyangwa se bigeze gukorera ibigo bikenera cyane ko amasura yabyo yagirwa meza mu bitangazamakuru. Nk'ushinzwe itumanaho no kumenyekanisha ibikorwa by'igikomangoma Charles ni Simon Andright, wahoze ashinzwe itumanaho mu kigo gishinzwe ubuzima mu Bwongereza mu gihe iki gihugu cyari gihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Azi cyane ubwoko bw'amakuru akwiye gusohorwa n'akwiye guhishwa. Yanahoze yungirije umwanditsi mukuru w'amakuru ya nijoro kuri BBC. Mu ijambo ryo kwifuriza Abongereza umwaka mushya muhire na Noheli nziza mu mwaka wa 2017, umwamikazi nawe ubwe yavuze kuri iki gisekuru kigezweho mu birebana n'itumanaho. 60 years ago today, a young woman spoke. Mu myaka 60 ishize hari umukobwa muto wavuze ko hagiye kubaho impinduka zo ku muvuduko wo hejuru mu ikoranabuhanga. Icyo gihe uwo mukobwa muto yari arimo yifuriza Abongereza bose umwaka mwiza ku nshuro ya mbere binyuze kuri televiziyo. Uyu munsi nyuma y'imyaka 60, uwo mukobwa muto yarahindutse cyane, ndetse n'ikoranabuhanga yavugaga icyo gihe naryo ryarahindutse cyane. Muri icyo gihe ninde washobora gutekereza ko hari igihe ubutumwa nk'ubu abantu bazajya baburebera kuri telefone zigendanwa nk'uko bamwe muri mwe murimo kubigenza aka kanya? People would one day be watching this on laptops and mobile phones, as some of you are today. Nibyo nta muntu wari kubikeka. Uwo mukobwa muto warose inzozi z'iterambere ry'ikoranabuhanga umwamikazi yavugaga ni ubwe wivugaga. Usibye ijambo ageza ku Bongereza, umwamikazi yanga gufata ijambo mu bitangazamakuru, ariko mu myaka ya za 90 yisanze agomba kurenga kuri iri hame ryo kutajya mu itangazamakuru inshuro ebyiri zose mu mwaka. Gusa muri izi nshuro ebyiri yabitewe nuko yabaga arimo guhangana n'ibibazo bye ku giti cye kandi bikomeye. Ni imbwirwaruhame ebyiri zagumye mu mateka y'Ubwongereza n'Abongereza. Bisa naho umwongereza wese azibuka. Ubwa mbere hari mu 1992, nyuma gato yo kwizihiza imyaka 40 yari amaze ku bwami. Umwaka wa 1992 bivugwa ko ari wo mwaka mubi cyane umwamikazi w'Ubwongereza yagize kuva yabaho. Yawise Annus Horribilis, Année horrible, cyangwa se umwaka mubi cyane. Muri uyu mwaka ingo z'abana be batatu zarasenyutse, batandukanye cyangwa se batangiye ibikorwa byo gutandukana nabo bashakanye. Iri ryari ibara ku mugore w'igihangange kurusha abandi bose ku isi uyobora igihugu na Kiliziya y'Abangirikani. Dore uko byatangiye. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 1992, ibinyamakuru mu Bwongereza byatangaje amafoto agaragaza Sarah Ferguson, wari umugore w'umuhungu wa kabiri wa Elizabeth, Andrew Albert Christian Edward York, yamucaga inyuma. Ni amafoto yagaragazaga uyu mugore ari kumwe n'abandi bagabo, bikavugwa ko yacaga inyuma iki gikomangoma. Mu kwezi kwa kane k'uwo mwaka, umukobwa wa Elizabeth umwe rukumbi, Anne Elizabeth Alice Louise, yatandukanye n'umugabo we wa mbere. Hanyuma nk'aho ibyo bitari bihagije, mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka, umuhungu we w'imfura igikomangoma Charles, ari nawe biteganijwe ko azamusimbura, yatangiye kugirana ibibazo n'uwo bari barashakanye, Diana Spencer, bitewe n'igitabo yo Diana yari yanditse gishinja amakosa umwamikazi n'umugabo we, ndetse kinagaragaza amwe mu mabanga y'ibwami. Muri iki gitabo Diana yavuze uburyo umugabo we Charles yari afite inshoreke, Camilla Parker Bowles,
ari nawe mugore w'ubu ngubu. Yanavuze uburyo atigeze yumvikana n'umwamikazi w'Ubwongereza. Mu gusoza ibyago byo muri uwo mwaka w'1992 ku mwamikazi w'Ubwongereza, ubwo haburaga iminsi 4 ngo avuge iyi mbwirwaruhame mugiye kumva, inkongi y'umuriro yibasiye Chateau ya Windsor, inzu y'umwamikazi yakundaga kurusha izindi. Iyi nzu yashyizwe hasi n'ibirimi by'umuriro utewe n'impanuka. Muri uyu mwaka byasaga naho ubwami bw'Ubwongereza bwarimo burindimuka. 1992 umwaka w'igihumbi 1992 ntabwo ari umwaka nasubiramo nishimye. Nkoresheje amagambo y'umwe mu bantu bo hafi yanjye, uyu mwaka nawita Annus Horribilis. Je la qualifierais d'Annus Horribilis. Ubwo yavugaga iyi mbwirwaruhame, abantu bavuze ko atari umwamikazi wayivugaga, ahubwo ni Madame Elizabeth Windsor wayivugiraga. Inkongi y'iyi nzu yateje amagambo menshi n'impaka mu gihugu. Ninde uzishyura amafaranga yo kuyisana? Iki gihe abaturage benshi barabyanze. Umwamikazi afata icyemezo cyo kwishyurira amafaranga yo kuyisana ayakuye mu bikorwa by'ubukerarugendo kubera ko yahise afungurira ingoro ye abakerarugendo bakaza kuyisura bakamwishyura. Amafaranga yavuyemo niyo yakoresheje mu gusana iyi nzu ye yari yarariwe n'ibirimi by'umuriro. Gusana iyi nzu byatwaye imyaka 5 na miliyari 40 z'amanyarwanda. Iki gihe umwamikazi w'Ubwongereza yanahise yemera gutanga imisoro nk'undi muturage wese w'Ubwongereza. Ubwo ruhamwe umwamikazi w'Ubwongereza yavuze mu bihe bisanzwe atari mu mpera z'umwaka, niyo yavuze mu 1997 umunsi umwe mbere y'uko ashyingurwa ari umukazana we Diana Spencer. Uyu yari yaratandukanye n'umuhungu we Charles mu 1996 ndetse yaraciwe mu muryango w'ibwami. Yaguye mu mpanuka y'imodoka i Paris mu Bufaransa mu 1997. Ubwo impanuka yabaga, imihanda ya Londres yuzuye abantu bashakaga kumuha icyubahiro. Iki gihe umwamikazi yari mu biruhuko muri Ecosse we n'abuzukuru be William na Harry, ari nabo bana ba Diana Spencer. Iki gihe umwamikazi yahisemo kuguma aho ngaho muri Ecosse iruhande rw'abuzukuru be aho kujya Londres gutegura imbwirwaruhame. Uko kumara iminsi nta cyaravuga ku rupfu rw'ahoze ari umukazana we byashyize agatotsi mu mubano we n'abaturage be mu gihe cy'iminsi itari mike. Abaturage be benshi bashakaga ko yunamira uyu wahoze ari umukazana we wakundwaga na benshi mu Bongereza. Umwamikazi we nta mpamvu n'imwe yari agifite yo kugira icyo amuvugaho kubera ko ntabwo yari akiri mu muryango w'ibwami. Amakuru avuga ko kera kabaye wari minisitiri w'intebe icyo gihe Tony Blair yamwumvishije ko ari ngombwa cyane ko afata ijambo akabwira abaturage icyo bashaka kumva. Ce que je vous dis maintenant, ibyo ndimo kubabwira kano kanya ndabivuga nk'umwamikazi, ariko cyane cyane ndabivuga nka nyirakuru w'abuzukuru banjye, kandi ndababwira n'umutima wanjye wose. Mbere na mbere ndashaka kunamira Diana. Yari ikiremwa muntu cyihariye kandi yari afite ubwiza bwinshi. Et elle avait beaucoup de qualité. Iki gihe mu ishyingurwa rya Diana ntabwo umwamikazi yigeze agaragaza amarira na make. Bivugwa ko urupfu rwa Diana rweretse umwamikazi ko isano afitanye n'abaturage be idakomeye cyane. Dore impamvu. Kuva mu 1953 umwamikazi w'Ubwongereza yari afite ubwato yise Britannia. Ubwato bwapimaga metero 127 z'uburebure, bugapima toni 5860 z'uburemere. Bwatwaraga abantu 200 b'abasivile n'abasirikare bagera kuri 270. Mu gihe cy'imyaka 44 bwagenze mu nyanja zose z'isi. Umwamikazi yabugendagamo agiye mu bikorwa by'akazi cyangwa se agiye mu bikorwa bye ku giti cye. Bwagenze hafi ibirometero miliyoni 2. Abantu bo hafi ye bavuze ko iyo yabaga ari muri ubu bwato aribwo yabaga yishimye kurusha ikindi gihe cyari cyo cyose. Mu 1994 guverinoma yari iyobowe na minisitiri w'intebe John Major yafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa by'ubu bwato. Abakozi babukoragamo bagasezererwa, abasirikare babubagamo bakabukurwamo kubera ikibazo cy'ingengo y'imari yabugendagaho. Mu kwezi kwa 12 mu 1997, amezi 3 yonyine nyuma y'urupfu rwa Diana Spencer, ubu bwato bwarafunzwe ku mugaragaro. Umwamikazi yitabira igikorwa cyo kubufunga ngo buhinduke inzu ndangamurage. Umwamikazi wari muri uyu muhango kubyihanganira byaramunaniye, asuka amarira. Aya marira abaturage barayamuhoye.
ni gute umwamikazi ashobora gusuka amarira kubera ubwato mu gihe nta rira ryamuvuye mu maso ubwo wahoze ari umukazana we yapfaga? Ibi birasa n'ibishimangira ko kuba umwamikazi ari ukubaho ubuzima bwuzuye ibigeragezo, ni ukubaho ubuzima bugenzurwa n'abandi kandi bukurikira inzira imwe, ku buryo ikintu cyose ukoze kiba ari umuhango wateguwe kandi ugomba gukurikizwa uko wateguwe. Ubuzima bwe bwose buba busa n'ubwanditse. Bisaba guceceka kuri buri gikorwa no gushinga amenyo ku yandi igihe habaye igikorwa cyose cyo kukunegura. Bitekerezwa ko Elizabeth Windsor imibereho nk'iyi ngiyi ariyo yaremewe. Bivuga ko azi gutuza no kuba nkaho nta cyabaye niyo haba hari umuntu ugerageje kumwica. Bwana Philippe Arouard yahoze ari umuyobozi ushinzwe amakuru kuri televiziyo France 2. C'était dans les années 80. Umunsi umwe mu myaka ya za 80 hari amasasu atatu yigeze kuraswa yerekeza umwamikazi yari aherereye. Ibyo bikiba nta nubwo yigeze anyeganyega. Uwo muntu wagerageje kumurasa, inzego z'umutekano zahise zimufata, kubw'amahirwe baza gusanga ayo masasu yarakoze muri plastique, ariko nta wari ubizi mbere yuko bamufata. Igihe ibyo byabaga, umwamikazi ntabwo yagaragaje guhangayika na gato, kandi imyitwarire nk'iyo abantu barayikunda cyane. Ubwo yari akiri umwangavu, Elizabeth Windsor yari yarasabye umwe mu bamurindaga kumwigisha kurashisha imbunda. Buri munsi yarabyitozaga. Mu ntambara ya kabiri y'isi yakoze nk'umukorerabushake mu gisirikare cy'Ubwongereza. Ari mu bagize uruhare mu kurinda umurwa mukuru Londres muri iyi ntambara. Asa naho nta muntu atinya. Ibi isi yose yagize amahirwe yo kubibona mu 1982 ubwo abantu basomaga mu binyamakuru ko mu rukerera rwo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 mu 1982 umugabo wasinze yinjiye mu cyumba cy'umwamikazi w'Ubwongereza mu ngoro ye yuririye ku miyoboro itwara amazi. Michael Fagan niko yitwaga. Yabashije kwinjira mu cyumba cy'umwamikazi mu rukerera umwamikazi akiryamye, aragenda ahagarara imbere y'uburiri bwe. Uyu mugabo yari afite imyaka 33 y'amavuko, abana 4, nta kazi agira, kandi umugore we yaraherutse kumuta. Ibi birasa n'ibibazo bihagije kugira ngo ujye kubaza ibibazo bya umwamikazi utarindiriye ko abyuka, ahubwo ukamusanga mu buriri bwe akiryamye. Inkuru mu binyamakuru zavuga ko umwamikazi yubuye amaso mu rukerera avuye mu bitotsi agasanga imbere y'igitanda cyahagaze umugabo atazi. Yahamagaye umupolisi wari ushinzwe umutekano we, ariko ntiyamwitaba. Uwo mugabo yahise amusaba itabi. Umwamikazi amubwira ko agiye kurimushakira. Muri ako kanya nibwo umwe mu bagore bakorera umwamikazi yamubonye agira ubwoba, yenda no kugwa igihumure. Yatunguwe cyane no kubona umugabo utambaye inkweto ugendesha ibirenge, utari umugabo w'umwamikazi, asohoka mu cyumba cy'umwamikazi. Bavuga ko mu biruhuko yiyambura umwambaro w'umwamikazi agahinduka umuntu usanzwe unakunda gutebya. Mu biruhuko yitandukanya n'umushoferi we, akaba ari utwara imodoka ye. Mu mpera z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2021 ubwo hamenyekanaga amakuru yuko yaba arwaye ndetse arembye, Abongereza bongeye kwiruhutsa ubwo hasohokaga mu binyamakuru amafoto ye amugaragaza atwaye imodoka. Mwibuke afite imyaka 95 y'amavuko. Kuri iyi myaka aracyanagenda ku ndogobe ndetse ajya atega ku mikino y'amasiganwa y'indogobe. Izindi nyamaswa bivugwa ko umwamikazi w'Ubwongereza akunda ni imbwa. Afite imbwa ziri hagati ya 7 n'8 zo mu bwoko bwa corgi. Les chiens se sont assis sur mes pieds. Umunsi umwe nari kumwe n'umwamikazi turi kumwe n'imbwa ze. Izo mbwa zaraje zinyicara ku kirenge zimara umwanya, ku buryo natangiye kumva ibinya. Nagerageje kunyeganyeza ikirenge ariko zanga kukivaho, zikomeza kunyicaraho. Numvise nkomeje kubabara, nashikuje ikirenge cyanjye nkoresheje ingufu nyinshi, maze zihita zimukira rimwe. Umwamikazi yahise ahindukira arandeba, ambaza niba ari njyewe urimo kubangamira imbwa ze. Naramusubije nti ntabwo ari njyewe rwose nyagasani. J'ai répondu bien sûr que non, votre majesté. Dicky Arbiter yahoze ari umuvugizi w'umwamikazi. Elizabeth wa kabiri ni umwamikazi kandi ububasha bwe burenga kuri imbibi z'Ubwongereza. Ayobora ibice byose by'isi byahoze bigize ubwami bw'abami bw'Ubwongereza. Ni ukuvuga abantu miliyoni 135 bafite ubwenegihugu n'imico itandukanye. Bisa naho aba ari iwe ahariho hose ku isi.
ni umuyobozi w'ibihugu birenga 20 ku isi birimo n'ibikomeye cyane nka Canada na Nouvelle-Zélande. Ayobora kandi ibihugu nk'ibirwa bya Bahamas, Jamaica, Papouasie-Nouvelle-Guinée cyangwa se ibirwa bya Barbade. Arusha ububasha abandi bami bo mu Burayi barimo nk'uwa Espagne, uw'Ububirigi, uwa Denmark, uwa Norvège, uwa Luxembourg, uwa Maroc n'uwa Qatar. Ubwo yari afite imyaka 21 y'amavuko atari umwamikazi, Elizabeth Windsor yavuze imbwirwaruhame isa n'iyabaye umusingi w'ubwami bwe kugeza n'uyu munsi. Ntangarije imbere yanyu mwese ko ubuzima bwanjye bwose bwaba burebure cyangwa bugufi nzabukoresha mu nyungu zanyu. Ategetswe gukunda abaturage be byaba ngombwa akanabapfira. Azi ko atemerewe gukora ikosa iryo ari ryo ryose kubera ko imigenzo yabo ivuga ko aramutse aguye igihugu cyose cyagwana nawe. Inshingano ye ya mbere ni ugushaka amahoro n'imibereho myiza y'ubwami bwe, kandi iyi nshingano nta gihe igira igomba kurangirira igihe cyose akiriho. Ikintu cyonyine afite abandi bayobozi b'isi badafite ni igihe. Niwe muyobozi urusha abandi bose bo ku isi igihe, nubwo atayobora mu buryo buziguye. Kimwe mu bintu bitajya bihinduka mu Bwongereza ni umwamikazi. Abongereza bafite imyaka 69 y'amavuko uyu munsi nta wundi mwami w'iki gihugu bazi. Abantu bose bari muri guverinoma y'Ubwongereza uyu munsi bavutse umwamikazi w'Ubwongereza ari umwamikazi w'Ubwongereza. Ku rupapuro niwe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'Ubwongereza. Niwe muyobozi wa Kiliziya y'Abangirikani ku isi, akaba n'umuyobozi wa leta y'Ubwongereza. Gusa inshingano ze zirasa n'izigarukira ku gutanga inama n'imirongo ikwiye kugenderwaho na guverinoma mu gufata ibyemezo. We ntabwo afata ibyemezo byinshi birebana n'imiyoborere y'igihugu, kandi ntabwo avugira mu ruhame icyo atekereza ku cyemezo cyangwa se politike runaka, kubera ko afite inshingano yo guhuza ibitekerezo bitandukanye by'Abongereza. Muri make, ubuyobozi n'ububasha bwe ni ikimenyetso kibumbatiye amateka y'imiyoborere ku Bongereza. Minisitiri w'Intebe niwe uyobora mu buryo bw'ako kanya. Buri cyumweru umwamikazi yakira Minisitiri w'Intebe bakagirana ibiganiro biba mu muhezo. Bwana Philippe Aouar yahoze ari umuyobozi ushinzwe amakuru kuri televiziyo France 2. Elle ne donne pas son avis publiquement. Ntabwo umwamikazi ajya atanga ibitekerezo bye ku mugaragaro, ariko aba Minisitiri w'Intebe buri cyumweru iyo bahuye. Bahura buri wa gatatu. Nta muntu n'umwe uzi ibyo bavugana kuri uwo munsi. Kuva Elizabeth ya umwamikazi hamaze kujyaho Minisitiri w'Intebe 15, kandi nta n'umwe wigeze avuga icyo baganira n'umwamikazi buri wa gatatu buri cyumweru. Gusa icyo tuzi ni uko umwamikazi buri gihe avuga ibintu uko abitekereza. Mais on sait que la reine dit les choses telles qu'elle les pense. Bitekerezwa ko buri wa gatatu Minisitiri w'Intebe amuha amakuru ku bibera mu gihugu byose. Amabanga y'igihugu, ibibazo by'iterabwoba, kugera ku buzima bwite bw'abaminisitiri n'abayobozi b'ibihugu biri munsi y'ubwami bwe. Bitekerezwa ko umwamikazi w'Ubwongereza aba afite amakuru yose ku bayobozi muri guverinoma, kugera no ku buzima bwabo bwite. Tony Blair wabaye Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu kuva mu 1997 kugera mu 2007 yigeze kuvuga uburyo ibi biganiro hagati y'umwamikazi w'Ubwongereza na Minisitiri w'Intebe bigenda. Icyo ugomba kumenya ni uko ibyo mubwira byose nta na kimwe abazavuga hanze. Ushobora kumubwira amabanga yose ushaka. Niwe muntu ushobora kugirira icyizere mu birebana n'amabanga. Iyo akoreye ingendo hanze y'igihugu, bisa naho ingoro ye yose imukurikira. Abakozi b'ibwami bose bajyana nawe ku buryo ubwami bukomeza imirimo yabwo aho ariho hose ku isi. Ubufaransa ni kimwe mu bihugu yagiranye umubano mwiza nabyo kuva mu 1940. Anavuga igifaransa cyiza. Il faut que nous puissions mettre en commun les dons et les vertus qui sont notre héritage le plus cher. Mu bihugu byinshi azajyamo, uruzinduko rwe rutangira gutegurwa mu mezi ashobora kugera kuri 6 mbere y'uko ruba. Iyo ugomba kuzahura nawe, utegurwa mbere y'igihe kubera ko ugomba kumenya uko wifata imbere ye. Quand vous rencontrez la reine, iyo ugiye guhura n'umwamikazi, umwe mu bakozi b'ibwami aguha amabwiriza ugomba gukurikiza. Abanza kukubwira ko utagomba kumuvugisha mbere y'uko wakuvugisha. Akubwira ko utagomba kumutumbira ngo umurebe cyane mu maso. Akubwira kandi ko utagomba kumurenza akaboko ngo umufate mu mugongo nk'uko Michelle Obama yigeze kubikora. Ikindi kandi
ugomba kumenya ko utemerewe gusohora telefone yawe ngo ugerageza kwifotoranya nawe, kuko umwamikazi ntabwo ari Ronaldo. Pas de portable, pas de selfie avec la reine, c'est pas Ronaldo, hein. mu 2009 ubwo Barack Obama yari akimara gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we na madame we Michelle Obama bagiriye uruzinduko rw'akazi mu Bwongereza. Ubwo bakirwaga n'umwamikazi, madame Obama yarenze kuri aya mabwiriza yo kudakora ku mwamikazi, maze ubwo bari bahagararanye baganira, anyuza ukuboko mu mugongo w'umwamikazi, amufata ku mugongo nk'umuntu yishimiye, bahuje urugwiro kandi b'inshuti. Abakozi b'ibwami baguye mu kantu, ariko umwamikazi nawe yanyujije akaboko mu mugongo wa madame Obama, maze barafatana. Mu gitabo yise Becoming Mrs. Obama, madame Obama yavuze ko aya mabwiriza atarayazi. Yavuze ko yari yambaye inkweto ndende umunsi wose, ananiwe, ku buryo ubwo yaganiraga n'umwamikazi atatekereje kuri ayo mabwiriza. Madame Angela Kelly ushinzwe kudoda imyambaro y'umwamikazi nawe yanditse igitabo yise The Other Side of the Coin, The Queen, The Dresser and the Wardrobe, aho avugamo ko umwamikazi atigeze abangamirwa no kuba madame Obama yaramukozeho kandi bitemewe, ahubwo ngo yarabyishimiye. Ibi hari n'abandi bayobozi byabayeho. Mu kwa gatanu mu 1972, Perezida Georges Pompidou w'Ubufaransa yakiriye umwamikazi wari mu ruzinduko rw'akazi mu Bufaransa. Ubwo bazamukaga escalier za Élysée cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu, Perezida Pompidou yafashe akaboko k'umwamikazi kugira ngo amufashe kuzamuka izo escalier. Ibinyamakuru mu Bwongereza bihita byandika inkuru nk'igikuba cyacitse. Undi wigeze kumukora mu mugongo amwereka inzira ni Perezida Jacques Chirac. Iyo ubonye akazi ko gukora ibwami mu Bwongereza, usinyira ko nta kintu kibera ibwami uzigera uvuga hanze. Mu 2018 umwamikazi yirukanye madame June Kenton wari ushinzwe isuku y'imyambaro y'umwamikazi, birimo kumesa, gutera ipasi no kumuhitiramo ibyo agomba kwambara. Madame Kenton yari afite aka kazi kuva mu 1982 kugera mu kwezi kwa gatandatu mu 2018, ubwo yandikaga igitabo yise Storm in a Teacup. Igitabo avugamo ingano y'umwamikazi mu bunini bitewe n'imyambaro yambara, ndetse akavuga n'ubwoko bw'imyambaro umwamikazi akunda. Ibi byahise bimwambura akazi ako kanya. Uzasimbura umwamikazi w'Ubwongereza kuri uyu mwanya w'ubwami ni igikomangoma Charles, umuhungu we w'imfura. Bavuga ko uyu Charles yagize ubwana bugoranye. Yari afite imyaka 5 yonyine ubwo nyina yimikwaga ngabo umwamikazi. Kuva icyo gihe umwamikazi yagiye mu kazi n'ingendo zidashira, abura umwanya wo kwita ku mwana we no kumenyana nawe, ku buryo bivugwa ko hari ubwo yavaga mu ruzinduko rw'akazi akaza umuhungu we akamuyoberwa. Uyu Charles yarezwe na nyirakuru n'abakozi b'ibwami. Mu 2002 ubwo nyirakuru yapfaga, bivugwa ko uyu Charles yiyumvise nk'ubaye imfubyi. Bavuga ko ikamba ry'umwamikazi riremera kubera ko ripima ibiro 2 ku mutwe we, ariko ikiremera kurushaho ni ukumara imyaka 69 utagize ubuzima nk'ubw'abandi, utagize umunsi wawe wenyine, utari kumwe n'abantu bashaka kugukorera icyo ukeneye cyose. Imyaka ya mbere y'ubwami bwe yaramugoye cyane. Byasabye ko hari ibyo yigomwa ndetse agafata ibyemezo watashakaga. Icyemezo cya mbere kigoranye umwamikazi yafashe ni ugutandukana na murumuna we Margaret. Margaret Windsor ni murumuna w'umwamikazi w'Ubwongereza, bakuze bakundana cyane ku buryo ngo banambaraga imyambaro imwe nk'impanga. Elizabeth Windsor akimara kuba umwamikazi, Margaret yakundanye n'umugabo witwaga Peter Townsend. Townsend yari umupilote mu gisirikare cy'Ubwongereza. Yari afite abana ariko aherutse gutandukana n'uwo bashakanye. Umwamikazi w'Ubwongereza nk'umuyobozi w'idini y'Abanglikani ku isi ntabwo yagombaga kwemerera murumuna we gushakana n'umugabo watandukanye n'uwo bashakanye mbere. Byabaye ngombwa ko amusaba gutandukana n'uyu mugabo burundu. Bivugwa ko iki ngiki ari kimwe mu byemezo byagoye kandi byababaje umwamikazi w'Ubwongereza. Uyu murumuna we ntabwo yigeze akira igikomere cyo gutandukanywa n'uwo yakundaga, nubwo nyuma yaje gushakana na gafotozi wari ukomeye cyane icyo gihe, Tony Armstrong Jones, ariko ntabwo yibagiwe ko yatandukanijwe n'uwo yakunze mbere.
Margaret yatangiye kunywa itabi ryinshi n'inzoga nyinshi. Nta mwanya yari agifite ibwami, maze afata icyemezo cyo kujya gutura mu birwa bya Caraïbe we n'abana be n'umugabo we. Ubuzima bwe bwose Margaret bivugwa ko atigeze yishima, ndetse yanagiranye umubano n'abagabo benshi batandukanye. Hari n'abavuga ko yigeze kubana na Mick Jagger wo muri Rolling Stone. Yapfuye mu 2002 nyuma y'uburwayi bwinshi bufitanye isano n'umutima. Kuva mu myaka 69 ishize, bisa naho Elizabeth wa kabiri ari urutare rw'ubwami bw'Ubwongereza n'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Ubwami bwe nibwo burambye mu mateka yose y'Ubwongereza. Hari abongereza benshi badashaka gutekereza ku munsi azaba atagihari. Gusa uwo munsi nugera, ibwami bazoherereza minisitiri w'intebe ubutumwa bwanditse mu bimeze nk'amarenga cyangwa se ibanga rikomeye. London Bridge is down, nibwo butumwa buzandikirwa minisitiri w'intebe. Ikiraro cya Londres cyarindimutse. Bizaba bishatse kuvuga ko Elizabeth wa kabiri yabavuyemo. Kumutabariza nkuko babivuga cyangwa se kumushyingura byamaze gutegurwa intambwe ku yindi. Uzamusimbura umuhungu we Charles, ibi arabizi cyane. Ubuzima bwe bwose yabumaze abwirwa ko umunsi umwe azaba umwami w'Ubwongereza. Uyu nawe natanga azasimburwa n'imfura ye William, nawe asimburwe n'imfura ye George. Uyu afite imyaka 8 uyu munsi. Uyu munsi ubu bwami bukomeye kurenza ikindi gihe cyose cyabanje. Nshuti bakunzi mwadukurikiye, ikiganiro cya none naha tugisoreje. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD tarazi? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.